all, welcome to once. For this session, we will DC machines previous year questions discuss. Okay. First question. A 220 volt DC shunt motor takes 3 ampere at no load. It draws 25 ampere when running at full load at 1500 RPM. Okay. The armature and shunt resistances are 0.5 ohms and 220 ohms respectively. The no load speed in RPM rounded off to 2 decimal places is. But DC shunt motor aana DC shunt motor. But DC shunt motor circuit ellarku ariyille. Basic circuit diagram. Okay. Supply കാണും, supply terminals കാണും. DC terminals. Shunt motor aana DC shunt motor. So we'll have a shunt field winding parallel to the armature circuit. This is A1, this is A2, F1, F2. Okay. Then this is R shunt be the shunt field winding resistance and RA be armature resistance. So case 1 namukku ivide loaded condition edukam. Full load condition namukku case 1 aayittu edukam. Full load condition. Okay, case 1, full load condition. Full load condition la endana parnekkunnathu, it draws 25 ampere. So let this be the line current. IL is 1, first case I know IL 1 IL, right? IL 1 is 25 ampere. This is shunt field current. This IF1 and this is IA1 armature current. Okay. So from the circuit diagram itself, we know that IL1 is IF1 plus IA1. Okay. IL1 is IF1 plus IA1. Kirchhoff's current law apply cheyidam. Right. So R shunt in the value namukku question la specified aano? Yes. R shunt evideyana specified idikunathu. Shunt resistance and armature and shunt resistance are 0.5 and 220 ohm. So this is 220 ohm and RA is 0.5 ohm. So shunt DC shunt machines in the pratyekatha endana? The field winding is connected parallel to the armature circuit. So flux remains almost constant because the current value is almost constant. Field current does not depend upon the load. So flux in DC shunt machines is constant. Okay, that is the main characteristics of DC shunt machines. And we know the basic equation for the induced, the back EMF, EB. EB is equal to 5 Zn by 60 into P by A, right? So all these terms Z, 60, P by A are all constants. And flux is also in case of a shunt machine remaining almost constant. So I can write E proportional to N or back EMF proportional to speed. But nammade adutha choദിchekkunna very simple question aanu. See, no load la ഇത്ര കറണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നു, ഫുൾ ലോഡിൽ ഇത്ര കറണ്ട് മോട്ടർ എടുക്കുന്നു, ആൻഡ് ലോഡഡ് കേസിൽ ഫുൾ ലോഡ് സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് 1500 RPM എങ്കിൽ നോ ലോഡിലെ സ്പീഡ് എത്ര? അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻസ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് 2 കേസസിലെ ബാക്ക് EMF എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ബാക്ക് EMFന്റെ ഫോർമുല നമുക്കറിയാലോ, വി അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു EB പ്ലസ് IARA പ്ലസ് ബ്രഷ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഷ് ഡ്രോപ്പ്. ഇവിടെ ബ്രഷ് ഡ്രോപ്പിനെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, സോ യു കെൻ നെഗ്ലെക്ട് ബ്രഷ് ഡ്രോപ്പ്. സോ EB പ്ലസ് IARA ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മോട്ടർ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ EB എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, IA അറിയാം, RA അറിയാം, Vയും അറിയാം. IA നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ഫ്രം ദിസ് IL1 is equal to IF1 plus IA1. So first case നമുക്ക് എടുത്ത് സോൾവ് ചെയ്യാം. Case 1, I'll take it as loaded condition.
loaded condition. Okay, loaded condition la what is armature current IA1 അറിയണം. IA1 is I line 1 minus I field current. So the line current drawn is 25 ampere and field current is this is 220 volt DC motor ആണ്. So this is 220 volt. അപ്പോൾ shunt current എന്താ 220 by R shunt, that is resistance, shunt resistance. So 220 by 220, so this will be 1 ampere. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടുത്തെ voltage divided by ഇവിടുത്തെ resistance will give you the field current IF1. So 1 ampere is the field current, that is not going to change. So we can find out IA1 അല്ലേ 25 minus 1. So IA1 കണ്ടുപിടിക്കാം. This is 25 minus field current 1 ampere ആണ്. So we'll get this as 24 ampere. Similarly, in the case 2 എടുക്കാം. Case 2, no load condition. No load condition. No load condition la IA1 again IL1 IL2 എടുക്കാം. IL2 minus IF2. This field current is not going to change. No load current എത്രയാണ് നമ്മുടെ മോട്ടർ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് 3 ampere ആണ്. 3 ampere is the no load line current. So that is 3 minus 1 amp. Field current is not going to change. So we have 2 ampere. So next we are going to find out EB. EB is equal to V minus IA1 RA. It is 220 is the supply voltage minus IA1 is 24 into RA is 0.5. So 220 minus this is 12. So we have 208 volt. 208 volt. Second case la EB. I'll write this EB load and EB no load. Okay, EB no load. EB no load as V minus here your I'll put this as IA2. Okay, IA2 RA. This 220 minus IA2 is 2 into 0.5. This 220 minus 1, that is 219 volts. Right? Now we just have to equate the proportionality constants and find out the no load speed. Okay, so for that we know EB is proportional to N. So EB no load by EB full load is N no load, that is speed at the no load condition, divided by N full load. EB no load നമുക്ക് എത്ര കിട്ടിയത് 219 volts, right? 219. EB full load we got it as 218 അല്ലേ? Sorry, 208. Okay, 208 and 219, yeah. So 219 by 298 N no load by N full load. N full load is given as 1500 rpm അല്ലേ? ക്വസ്റ്റനിൽ full load speed തന്നിട്ടുണ്ട് 1500 rpm ആണ്. So no load speed is equal to 219 by 208 into 1500 rpm, which comes to be around 1579.326 rpm. Okay, so a very simple question. Just ബാക്ക് EMF-ഉം സ്പീഡും എങ്ങനെയാണ് DC ഷണ്ട് മോട്ടറിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ എന്ന ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത്. ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഫ്ലക്സിൽ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് 5% ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മെൻഷൻഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്ലക്സിന്റെ ഫാക്ടറും കൂടി നമ്മൾ ഈ ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതായത് സ്പീഡ് നോർമലി നമ്മൾ പറയാ N പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു EB by 5 എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഫാക്ടറിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും DC മെഷീൻസിൽ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. യെസ്, ഇസ് ക്ലോസസ്റ്റ് ടു എന്നാണ്. സോ വാട്ട് വി ഗോട്ട് ദ ആൻസർ ഇസ്
No, it is round off to 2 decimal places. So the options are not given in the question. So no load speed in RPM round off to 2 decimal places. So the answer is 1579.326 RPM. Okay. So no, just a circuit varakya, just data substitute here, find out the field current and deduce the armature current, applying the basic equation for the voltage, back EMF and applied voltage of the DC motor and get the value for the no load speed. Okay, either case la speed aano choichekkunna speed relations deduce ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. Next question, similar question തന്നെയാണ്. Okay, a 250 volt DC shunt motor has an armature resistance of 0.2 ohm and a field resistance of 100 ohm. When the motor is operated on no load at rated voltage, it draws an armature current of 5 ampere and runs at 1200 RPM. When a load is coupled to the motor, it draws a total line current of 50 ampere at rated voltage with a 5% reduction in the air gap flux due to armature reaction. Voltage drop across the brushes can be taken as 1 volt per brush under all operating conditions. The speed of the motor in RPM under this loaded condition is closest to. Okay, so ivideyum DC shunt motor aanu nammal question less mention ചെയ്തേക്കുന്ന motor, shunt motor, DC shunt motor aanu. Voltage rated തന്നിട്ടുണ്ട് 250 volt. Armature resistance ന്റെ value 0.2 ohm, field resistance ന്റെ value 100 ohm തന്നിട്ടുണ്ട്. No load condition le rated voltage le itra current draw ചെയ്യുന്നു, no load speed തന്നിട്ടുണ്ട്. Load ലേക്ക് couple ചെയ്യുമ്പോൾ line current 50 ampere ആണ് rated voltage le draw ചെയ്യുന്നത് motor. പക്ഷെ അവിടെ specify ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? 5% reduction in the air gap flux. Flux 5% കുറഞ്ഞു എന്ന് specified ആണ്. അപ്പോൾ flux ന്റെ term നമ്മൾ equationൽ consider ചെയ്യണം. Flux constant ആയിട്ട് നമുക്ക് assume ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലക്സിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട്. എത്ര 5% ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിൽ ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂസ്, ഡ്രോ ദ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കേസസ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലോഡഡ് കേസ് എടുക്കാം. കേസ് 1 loaded case. DC shunt motor, I'll just draw the circuit once again for your understanding. DC shunt motor ആണ്, 250 volt DC shunt machine അല്ലേ. ഇവിടെ നമുക്ക് shunt winding ഉണ്ട്, R shunt, and here we have your armature circuit RA. R shunt എത്രയാണ്? Sorry, R shunt is how much? Yes, field resistance 100 and armature resistance is 0.2 ohm. Okay, this is 0.2 ohm and R shunt is 100 ohms, right? And how much current it is drawing for loaded case? 50 ampere. അപ്പോൾ ആ കേസ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അവിടെ 50 ampere ആണ്. Okay, so what will be IF1 or field current? IF is equal to 250 by 100, that is 2.5 ampere. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫീൽഡ് കറന്റ് ഓൾറെഡി അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് IA ലോഡഡ് കേസ്, IAL എന്ന് ഞാൻ ലോഡഡ് കേസിൽ. സോ IAL is 50 minus 2.5, that is 47.5 ampere. Yes, so we can find the EB at loaded case. EBL as V minus IAL RA. Should we is brush drop mentioned in the question? Brush drop mentioned or no? Is brush? Yes,
the voltage drop across the brushes can be taken as 1 volt per brush. 2 brushes are 2 volt on a net brush drop area. So we have to take the brush drop also, that is minus brush drop. So we have 250 minus 47.5 minus 2. So that this you will get it as 47.5 into 0.2 you have to take, okay. RA 0.2 minus 2. So this value is 238.5 volts, loaded case. So in next case we will see, that is no load case. No load case what is changing? This current drawn from the lines is changing to how much? It draws a current of 5 ampere, right? So this your IA no load will be 5 minus 2.5 will be 2.5 ampere. Because load current would mari 5i for no load case. So 5 minus 2.5 is 2.5 ampere is your armature current. So what is EB at no load? EB at no load is 250 minus V minus IA is 2.5 into 0.2 minus brush drop is not changing 2. That is how much you will get it as 247.5 volts, right? Okay, EB load EB no load gitti. So we have the equation here നേരത്തെ പറഞ്ഞു, N is proportional to EB by 5 അല്ലേ? N is proportional to EB by 5. Flux നമ്മൾ consider ചെയ്യുന്നുണ്ട് because in the loaded case, if the no load flux was 5, no load flux 5 ആണെങ്കിൽ, if the no load flux was 5, loaded flux, loaded case flux 0.955 ആയി, 5% കുറഞ്ഞില്ലേ, 0.955. So you can write N നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഏത് സ്പീഡിലാണ്, അതായത് no load speed NL, no load speed is given as 1200 RPM. 1200 RPM. When the motor is operated on no load, it draws an armature current of 5 ampere and it runs at 1200 RPM. We have to find the speed at the loaded case. NL ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Okay. So we know the relation between speed and back EMF. It is N proportional to EB by 5. So നമുക്ക് രണ്ട് cases ഉണ്ട്, case 1 and case 2. So N2 be the case 2 speed and N1 be the case 1 speed. So N2 by N1 I can write it is EB2 by EB1 into phi 1 by phi 2, right? So N2 ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, അതായത് ലോഡഡ് കേസിലെ സ്പീഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് നോ ലോഡ് സ്പീഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ്, 1200 RPM. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു, EB2 EB1. അതായത് EB2 that is this is loaded കേസിലെ ബാക്ക് EMF-ഉം no load കേസിലെ ബാക്ക് EMF-ഉം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. So that is N2 by 1200 RPM. This is actually the case for the EB2 is for the loaded case. EB2 value എത്രയാണ്, EB2 loaded, that is 238.5, right? Yeah. So 238.5 divided by 247.5 was the unloaded case. Okay, 5 by next the loaded case, the flux has reduced to 0.9551, right? 5% reduction on the flux in a question. So we'll have this factor called 0.9551. So we have 238.5 divided by 247.5.
So we'll get the speed as N2 is equal to 1217.22 RPM. Okay, nearly close to 1220 RPM. Okay, so flux in the case നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം apart from back EMF. നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ബാക്ക് EMFന്റെ കേസ് മാത്രം റിലേഷൻ വിത്ത് സ്പീഡ് എടുത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ ഫ്ലക്സിന്റെ ഫാക്ടറും ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലക്സ് 5% കുറയുന്നുണ്ട് എന്ന ഫാക്ടർ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. സോ EB2 by EB1 into ∅1 by ∅2 എടുക്കണം. സോ ലോഡഡ് കേസിലെ സ്പീഡാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ റൈറ്റ്, സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് 1200 RPM was the unloaded case speed, that is no load speed, and when the speed of the motor under loaded condition is closest to എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരം is closest to the option D, 1220. So 1220 RPM is the right answer, right? Okay. Yes, so we'll see more questions from DC machines in the next session. So thank you.